Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Президент Республики Казахстан Нұрсұлтан Назарбаев. The President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. President Nazarbayev, Your Excellencies, ladies and gentlemen, my name is Stephen Dunbar Johnson. I am the publisher of the International Herald Tribune, and I am privileged to welcome you here to the heart of Eurasia at the 5th Astana Economic Forum, an event that has become a key international meeting for the furtherance of economic cooperation. The forum is honoured by the presence of the President of the Republic of Kazakhstan, who provided the inspiration for this gathering of heads of state, Nobel laureates, thought leaders, and business leaders some 6 years ago now, by creating the Eurasia Club of Scientists to help provide recommendations in pursuit of the Millennium Development Goals and for Eurasian economic integration. This gathering is designed to provide the focal point of this work and to provide actionable recommendations to further Kazakhstan's economic progress, but also that of the wider region and indeed beyond to the wider world. Since its inception, this forum has brought together 17,000 participants from 85 countries. Now, joining President Nazarbayev at the opening plenary session this morning, we are very honoured to have Prime Minister Recep Tayyip Erdogan of Turkey. We are also blessed by the presence of His Excellency Horst Köhler, former President of the Federal Republic of Germany, who was also the former Managing Director of the International Monetary Fund and former President of the European Bank of Reconstruction and Development. And we have Rex Tillerson, the Chairman and CEO of ExxonMobil Corporation. And distinguished representatives of the UN family with us this morning, in the form of Shah Zhu Kang, the UN Secretary for Economic and Social Affairs, who is also Secretary General of the UN Conference on Sustainable Development, otherwise known as Rio+20. And besides Shah Zhu Kang, we have the Deputy Managing Director for the International Monetary Fund, Min Zhu, and Robert Mundell, Professor of Columbia University and the Nobel Prize winner in Economics in 1999. So, ladies and gentlemen, and distinguished guests, we have an outstanding opening plenary panel to discuss the subject of this session, namely the global economic transformation, challenges and perspectives of development. And we look forward to discussing and providing potential resolutions to key development issues in the context of the global economic transformation. The three main themes of this year's forum are financial capital of the world economy, industrial and innovative development, and resource and food security. As in previous years, the forum's conclusions will be submitted to the G8 and 20 meetings and at the Rio+20 meeting in less than a month's time. Ladies and gentlemen, at any given time, the world's challenges will always seem complex, but at this time, they seem particularly so. At the outset of this year, my newspaper, the International Herald Tribune, looked forward to try and assess the likely key drivers
that would be setting the global agenda for the year. Frankly, they were fairly predictable. It was clear to us that the euro crisis was far from resolved, and that the austerity measures put in place on the rocky foundations of a European fiscal pact would likely be undermined at the ballot box. The choice of the French people in their recent election, along with the inconclusive electoral outcome in Greece, has put in sharp relief the pressures of sustaining debt reduction measures and indeed the very viability of the Eurozone. This is inevitably having significant effects in a hyper-connected global economy. The Greek election on June 17th is, some say, in effect, a referendum to stay or withdraw from the euro. The outcome will almost certainly have profound effects on the common currency and the future of the European Union itself. Again, the effects of this will permeate every part of this global economy in which we live. Beyond this, in our 2012 predictors, we looked at the Middle East as the Arab Spring turned to summer. Where would this go? Would democratization lead to radicalization? What are the ramifications of that for the region as a whole, and indeed for the rest of the world? Those questions are still very pregnant. And we have with us today one of the key actors who can and is playing a key leadership role in the region in Prime Minister Erdogan, who will no doubt touch upon these issues. Staying in the Middle East, we felt that it would be inevitable that the Iran nuclear question would create a steady drumbeat of speculation about Israel's intentions and reactions that would further complicate the geopolitical picture and unsettle an already shaky global economy. So as I stated earlier, none of these predictions were particularly new, but they have, if anything, become more acute. Furthermore, in this deeply connected multipolar world in which we live, there have been some other underlying shifts and patterns that we believe are not only fundamental, but are often obscured by the issues that I've just touched upon. For example, the energy map is shifting. Shale gas, renewable energy, and new technology will likely make the US far less dependent on its traditional energy suppliers in the future. And on the eve of Rio +20, how are we dealing with the prospect of a world that will be hot, flat, and crowded, to coin a phrase of Tom Friedman, the New York Times columnist? A world that will be inhabited by 9 billion of us by 2050, 75% of which will be living in urban centres, placing huge demands on energy, water, agricultural supply, infrastructure, and of course, on the climate. So, ladies and gentlemen, at this forum, there will be 42 sessions and panel discussions amounting to some 100 hours of dialogue with the aim of reaching concrete conclusions and recommendations for world economic development. So now, to launch these discussions, I'm very honoured to introduce the father and host of this forum, and the father of Kazakhstan itself, a key statesman not just in the region, but on the world stage. So without further ado, distinguished guests, ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Kazakhstan, His Excellency Nursultan Nazarbayev. Thank you. Hürmetli төрағамызға сөз бергеніңізге рахмет. Hürmetli forumға қатысушылар, ханымдар мен мырзалар. Елордада 5-ші рет өткізіліп отырған Астана экономикалық форумына қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі жиынға әлемдік деңгейдегі танымал тұлғалар мен мәртебелі меймандар қатысып отыр. Шақырылуымызды қабыл алып, арнайы келгендеріңіз үшін баршаңызға алғыс айтамын. Қазір дүние жүзінің экономикасы аласапыран өзгерістерге толы алмағайып кезеңді бастан өткеруде.
жаһанды жайлап келе жатқан дағдарыс тұрақты дамуға елеулі қатер төндірмей қоймайды. Осындай сәтте біздің әлемдік экономиканың даму мәселелерін бірлесіп талқылауымыздың мәні өте маңызды. Уважаемые участники форума, дорогие гости, дамы и господа, господин председатель, Астанинский экономический форум уже стал значимой частью глобального диалога политиков и ученых экспертов. Об этом говорит качественный состав участников сегодняшнего форума. Свои заявки для участия в работе в различных секциях направили 8000 человек из более чем 90 стран мира. Среди участников 12 нобелевских лауреатов, 4 участника глобального рейтинга 100 мыслителей современности. Я особо приветствую ряд прибывших в Астану действующих и бывших глав государств и правительств, всемирно известных политиков, руководителей международных организаций, региональных объединений. Особо хочу поприветствовать господина Таипа Эрдогана, друга нашего народа и Казахстана, который прибыл на этот форум и совершит официальный визит в нашу страну. За 4 года работы расширился диапазон дискуссий нашего форума. Астанинский форум в содержательном отношении, по сути, становится ретранслятором широкого евразийского взгляда на проблемы глобального развития. Это особенно важно в условиях начала успешной деятельности новой геоэкономической реальности 21 века, единого экономического пространства Казахстана, России и Беларуси. Убежден, что 5-й Астанинский экономический форум откроет новую страницу в современном миропонимании, продвижении идей и реформирования глобальной экономики. Уважаемые участники форума, на повестке дня форума вынесен важный вопрос о путях экономической трансформации мира. Он дискуссируется уже несколько лет. Однако большое количество идей, предложений пока не способствует преодолению дефицита практических решений на глобальном уровне. Как результат, мировой валютно-экономический кризис перерос в мировой социальный кризис, охватив многие развитые государства. Международная организация труда делает вывод об угрозе глобальной безработицы. В ведущих странах Европы она существенно превысила показатели конца прошлого века. В Италии 8,5%, Великобритании 8,3%, Германии 6%, Франции 9,7%. В этих 4 локомотивах еврозоны и в общей сложности насчитывается более 11 миллионов безработных. Причем около половины из них молодые люди. А в других странах ЕС еще больше, об этом мы знаем. Всего же в мире каждый 3-й работник трудоспособного возраста или 1 миллиард 100 миллионов человек вообще не имеет работы, либо живут вместе с семьей на менее чем $2 в день. На спасение отдельных национальных экономик, поддержание баланса Всемирного банка и Международного валютного фонда выделяются солидные средства. К сожалению, пока лишь этим ограничивается позитив мер, принимаемых в рамках G8 и G20. Но каждый новый $1 миллиард способен породить миллиард новых социальных проблем. Как говорят, пожар тушить бензином. Половинчатость глобальных антикризисных мер – это яркое свидетельство другого рода системного кризиса, коррозии международных отношений. Создание группы G20, естественно, существенно расширило диапазон диалога реформы мировой экономики. Но сегодня, спустя 4 года после первого саммита антикризисной двадцатки, такой формат предоставляется недостаточно. На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе многие мировые лидеры наконец-то согласились, что с капитализмом, точнее с его неолиберальной сегодняшней модификацией, пора что-то делать. В конце прошлого года я предложил опробировать в рамках Астанинского форума новый формат диалога, который мы назвали G-Global. Эта идея получила широкую поддержку в политических, экспертных, деловых кругах и мировой общественности. Всего за несколько месяцев
40 раз вырос